আগে যে সেটটা সলভ করব সেটা হচ্ছে অ্যাটমিক স্ট্রাকচার set 3 dash f এটা যেটা আগে থেকে পরীক্ষা হয়েছিল সেটা সলভ করব। প্রথমে আমরা আসছি একের দাগে। The energy of an electron in the ground state n equal to 1 for helium plus ion is minus h joule. Then that for an electron in n equal to 2 for beryllium 3 plus ion in joule is কি হবে? আমরা কি জানি এনার্জি প্রপোর্শনাল টু z স্কয়ার বাই l স্কয়ার, তাহলে E1 বাই E2 ইকুয়াল টু Z1 বাই Z2 তার হোল স্কয়ার ইনটু N2 বাই N1 এর হোল স্কয়ার। এখানে E1 টা কত মাইনাস x ইকুয়াল E2 Z1 টা কত, এটা হচ্ছে হিলিয়াম অ্যাটমিক নাম্বার কত হয় 2। আর একটা কাজ জানতে চেয়েছে বেরিলিয়াম 3 প্লাস এর অ্যাটমিক নাম্বার কত 4। বেরিলিয়াম 3 প্লাস এর কোন অরবিট বলেছে সেকেন্ড অরবিট, হিলিয়াম প্লাস এর কোন অরবিট বলেছে ফার্স্ট অরবিট। তারপরে এটা কত আসছে 1/4 into 4 1, তাহলে E2 equal to minus joule. Answer is A, option A. এটা হলো একটা দাগে and solution। দুই এর দাগে কি বলেছে if radius of second orbit of the helium plus ion is 105.8 picometer, what is the radius of the third orbit of lithium 2 plus ion? With the radius of the if the radius of the second orbit of the helium plus ion is 105.8 picometer, আমরা রেডিয়াস প্রপোর্শনাল টু কি হয় n স্কয়ার বাই z, তাহলে r1 বাই r2 ইকুয়াল টু n1 বাই n2 হোল স্কয়ার n2 z2 বাই z1। তাহলে r1 টা কত হবে r1 কে দাঁড়াচ্ছে 105.8 পিকোমিটার বাই r2 helium plus কোন অরবিট ফার্স্ট অরবিট সেকেন্ড অরবিট, লিথিয়াম 2 plus থার্ড অরবিট, Z2 হবে লিথিয়াম 2 plus অ্যাটমিক নাম্বার আর Z1 হচ্ছে হিলিয়াম plus অ্যাটমিক নাম্বার। তাহলে 105.8 বাই r2 ইকুয়াল টু কত আসছে 4/9 ইনটু 3/2, তাহলে আলটিমেটলি 2, এটা কত 3, তাহলে r2 ইকুয়াল টু 105.8 ইনটু 3/2, তার মানে এটা আসছে 52.9, তা 3 3 9 27 7 সাথে 2 3 6 3 3 বছর মানে 158.7 পিকোমিটার। অপশন ডি। তিনের দাগে কি বলেছে which of the following series of transitions in the spectrum of hydrogen atom falls in visible region? Which of the following species of transitions in the spectrum of hydrogen atom falls in the visible region? Visible region কি তৈরি হবে কোন সিরিজ বা সিরিজ, এটা কি হবে স্যার দ্যাট। ওকে অ্যাক্টিভিটি তারপর আসছি চারের দাগে।
সিটা কারেক্ট অপশন হবে না। কেন সিটা কারেক্ট অপশন হবে না? Because for n equal to 1 the electron has more negative energy than it does for n equal to 6, which means that the electrons more loosely bound in the smallest allowed orbit. Now electron যত নিউক্লিয়াসের কাছে থাকে তত সে টাইটলি বাউন্ড থাকে, মানে একদমই একই ইলেকট্রন n equal to 1 এ আছে আর একটা n equal to 6 এ আছে, যেটা নিউক্লিয়াসের কাছে সেটি হয় টাইটলি বাউন্ড, আর যেটা n equal to 6 এ আছে সেটা লুজলি বাউন্ড। ওকে, এটা হচ্ছে পাঁচেরটা। 6 according to the Bohr theory which of the following transitions in the hydrogen atom will give rise to the least energetic photon? এটার অ্যানসার হবে সি। কেন? এখানে n equal to 6 to n equal to 5, obviously এটা, কারণ আমরা কি জানি যত নিউক্লিয়াস থেকে ডিসটেন্স বাড়ে, as the distance increases from the nucleus, the energy gap between two successive energy shell decreases. যত নিউক্লিয়াস থেকে ডিসটেন্স বাড়ে পরপর তত এনার্জি শেলের এনার্জি গ্যাপ তত কমতে থাকে। 7 কি বলেছে? the energy of second Bohr orbit of the hydrogen atom is -328 kilojoule, hence the energy of the fourth orbit would be, কোন ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করব? E2 by E1 is equal to Gen1 by Gen2 a whole square into n2 by n1 a whole square. এখানে দেখো দুটো কেসেই হাইড্রোজেন অ্যাটম, ফলে আমার এটা লাগছে না, যেটা এখানে কনস্ট্যান্ট আছে, তাই এটাকে আমি বাদ দিয়ে দিচ্ছি। প্রথমে এনার্জি কত? -328 by n1, এটা ইজ ইকুয়াল টু 1 into, কারণ এখানে হাইড্রোজেন অ্যাটমের জন্যই বলা হয়েছে, তাহলে Gen1 equal to Gen2, তো এটার জায়গায় 1 লিখে দিলাম। এবার সেকেন্ডলি কোন হবে? ফোর্থ অরবিট by 2 তার হোল স্কয়ার, তার মানে -328 by E1 is equal to 4, এটা কাটলে -82, তাহলে E1 equal to -82 জুল, কিলোজুল ছিল, কিলোজুল পার হোল। তাহলে সবের অ্যানসার আসছে that. Okay, next art. The frequency of radiation emitted when the electron falls from n equal to 4 to n equal to 1 in a hydrogen atom will be. আচ্ছা, frequency মানে c by lambda, তাহলে এটা ইকুয়াল টু ক্লিনিক্যালি c into 1 by lambda, তারপরে c into, তাহলে এটা ইকুয়াল, তাহলে d ইকুয়াল টু লিখতে পারি c into 1 by lambda জায়গায় লিখতে পারি r h into 1 by n1 square minus 1 by n2 square, তাহলে c into rh into 1 by 1 square minus 1 by 4 square, তাহলে 3 into 10 to the power 8 into 1.09 into 10 to the power 7, rh এর ভ্যালু কি হয়? rh এর ভ্যালু হয় 109677 সেন্টিমিটার ইনভার্স, তাহলে 109677 into 100 মিটার ইনভার্স, তাহলে 1.09 into 10 to the power 7 করে দেওয়া যেতে পারে। আমি সেটাই করে দিয়েছি না, into এটা কত আসছে? 15/60। ওকে ফাইন, তাহলে এটা কত আসছে?
Okay. 9. Question number 9. Question number 19. In a hydrogen atom, the energy of first excited state is minus 3.4 electron volt. Find out the kinetic energy of same orbit of hydrogen atom. Kinetic energy is equal to E0 minus total energy. The minus of minus 3.4 electron volt equal to plus 3.4 electron volt. That the answer is A. Very easy question ছিল। 9 তারপরে কত আসছে 10 10 এর জায়গায় কি বলছে according to Bohr's theory the energy required for an electron in the lithium plus ion to be emitted from n equal to 2 state is তার মানে সোজা বাংলা আরেকটা কি বলেছে হাইড্রোজেন রিজার্ভ ionization energy equal to কি হয় বা separation energy এখানে অ্যাকচুয়ালি আমি এখানে যদি এনার্জিটা কত হচ্ছে minus 13.6 into z square by m square electron volt minus 13.6 is equal to 2 lithium 2 plus lithium 2 plus এর জন্য এটা কত 3 whole square equal to 2 minus 13.6 into 9 by 4 electron volt the kato 3.4 minus 13.6 electron volt 10 11 the Bohr orbit radius for the hydrogen atom n equal to 1 is approximately 0.5 angstrom. The radius of the first excited state orbit is the Bohr orbit of radius of the radius equal to 0.53 into m square. এখানে first excited state equal to 0.53 into 2 m square তাহলে minus 0.53 into 4 চারটে 12 sorry minus angstrom. Answer B. তারপরে আসছে 12 the spectrum of helium is expected to be similar to that. The spectrum of helium helium এ কত ইলেকট্রন আছে দুটো ইলেকট্রন আছে এখানে কোনটা দেখো অপশন বি তে দেখো লিথিয়াম প্লাস তারপর কত ইলেকট্রন আছে দুটো তাহলে লিথিয়াম এখানে অপশন বিটা आंसर হবে 13 if r is the radius of first orbit then the radius of orbit hydrogen atom formula ki radius of first orbit z square by j first orbit radius কত বলে দিয়েছে r into n square hydrogen atom এর জন্য z কত 1 r is 14 the radius of hydrogen atom in the ground state is 0.53 angstrom. The radius of lithium plus ion in a similar state is and number 2 the radius of hydrogen atom in the ground state is 0.53 radius মানে কি proportional to n square by j এখানে দেখো দুটো ক্ষেত্রে গ্রাউন্ড স্টেটটা জানতে চাইছে তাহলে এটা কি এখানে n কনস্ট্যান্ট যেহেতু দুটো ক্ষেত্রে একই অরবিটে জানতে চাইছে n কনস্ট্যান্ট তাহলে r ইনভার্স proportional to j তাহলে r1 by r2 equal to কি হয়ে যাবে j2 by j1 তাহলে r1 কত বলে দিয়েছে 0.53 by r2 বের করব divided by 3 by 1 এটা j2 টা কি হবে লিথিয়াম প্লাস অ্যাটমিক নাম্বার j1 হাইড্রোজেন
15. Question number 15. The ionization potential for hydrogen atom is 30.6 electron volt. The ionization potential for helium plus ion is ionization energy equal to helium plus 13.6 into J square plus 13.6 into V whole square plus 13.6 into 4 plus 54.4 electron volt. 16 the simple formula. The energy of an electron in the nth orbit of hydrogen atom is কত হবে? Total energy equal to minus 13.6 into pi n square into z square. এটা হাইড্রোজেন atom বলছে z square by n square for hydrogen atom. For hydrogen atom z equal to 1, the total energy equal to minus 13.6 by n square electron volt. 17 এগুলো একটু মুছে দিই। 17 when electromagnetic radiation of wavelength 300 nanometer falls on the surface of a metal, electrons are emitted with kinetic energy of 1.68 into 10 to the power 5 joule mole inverse. What is the minimum energy needed to remove an electron from the metal? What is the minimum energy needed? তাহলে আমাকে বের করতে হবে এখান থেকে W naught। আমরা জানি kinetic energy equal to h nu minus W naught। তাহলে W naught equal to কি হবে? kinetic energy minus h nu। ওকে ফাইন। kinetic energy টা কত বলে দিয়েছে? 1.68 into 10 to the power 5 minus h nu কে বের করতে হবে জুল পার হলে। এখন h nu মানে কি? h nu মানে আমি কি শিখেছিলাম? hc by lambda equal to 6.63 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 into 6.02 into 10 to the power 23 by lambda joule per mole. এটা আমি শিখেছিলাম ভ্যালু হয় 0.1197 by lambda। তাহলে জুল পার মোলে আমরা কি লিখব? 0.1197 by lambda। এটা চলে আসছে। তাহলে 1.68 into 10 to the power 5 minus 0.1197 by 300 into 10 to the power minus 9। তাহলে 1.68 into 10 to the power 5 minus 0.1197 by 3 into 10 to the power minus। তাহলে 1.68 into 10 to the power 5 minus 1197 by 3 into 10 to the power 3 থাকছে। এটা কাটো 399। তাহলে 1.68 into 10 to the power 5 minus 3.99 into 10 to the power 5। তাহলে এটা কত আসছে? 9 10 16 6 সরি W not equal to কত আসছে? তাহলে h nu minus kinetic energy হবে। h nu minus kinetic energy, তাই না? তার মানে W not equal to এটা আসছে, এটা মাইনাস এটা প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস মাইনাস প্লাস। তাহলে এটা আসছে 18 বাই 1 6 বাই 3 11 2 into 10 to the power 5 joule per। ওকে
next 18 এখানে কি বলেছে which one is the wrong statement option C the wrong statement the energy of 2s orbital is less than the energy of 2p orbital in case of hydrogen like atoms now hydrogen like atom এর ক্ষেত্রে 2s equal to 2p কেন কারণ for single electron system energy and single electron system মানে hydrogen or hydrogen like atoms energy of orbitals depend only upon principal quantum number যেহেতু 2s আর 2p দুটো অরবিটালের প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার সেট ফলে এদের এনার্জি কি হবে সেট 18 19 a 0.66 ball kg ball is moving with a speed of 100 meter per second the associated wavelength will be lambda is equal to h by mp h কত এখানে আমি লিখে দাও 6.6 into 10 to the power minus 34 আর জুল সেকেন্ড মাস কত বলে দিয়েছে 0.66 kg স্পিড কত 100 মিটার পার সেকেন্ড তাহলে এটা কত আসছে এটাকে 10 দিয়ে গুণ করলে এটা চলে আসবে এটা কাটলে 10 এটা কাটলে 10 তারপর 10 টু দি পাওয়ার মাইনাস 35 এটার অ্যানসার হচ্ছে 10 তারপর আসছে 20 তে কি বলেছে the measurement of the electron position if associated with an uncertainty in momentum which is equal to 1 into 10 to the power minus 18 grams centimeter second inverse the uncertainty in electron velocity is তাহলে ডেল্টা বরাবর করে ডেল্টা p equal to কি আসছে ডেল্টা p equal to তোমার আসছে বলে দিয়েছি কত delta p equal to 1 into 10 to the power minus 18 gram centimeter second inverse delta p মানে কি m into delta p equal to m টা electron mass 9.1 into 10 to the power minus 31 into delta p এটা এদিকে চলে আসলে কত আসছে 10 to the power 30 তার মানে এটাকে ধরো 9 ধরে নিচ্ছি আমি তাহলে delta p equal to 1 by 9 into 10 to the power 30 তাহলে 0.11 into 10 to the power 30 তাহলে 1.1 into 10 to the power 12 তাই তো ওইটা 9 ধরে নিতে বলেছি সরি এটা ভুল হয়েছে কেন বসানো এটা তো ইয়েটা আছে সিজিএস এ আছে তাই এটা 9 into 10 to the power minus 28 into delta e equal to 10 to the power minus 18 তাহলে এইটা রাখতে পারো হচ্ছে 10 to the power 10 এটা 10 আসছে তাহলে delta e equal to 1 by 9 into 10 to the power 10